So, Namaskar, Dadaji. We can start. Dadaji. Hello, Dadaji. We can start. Yes, just some few seconds, and we can start now. And thank you very much. This is, for those who don't know, this is Dada Pavananda. He's a very senior acharya, and he's actually in Brazil, and a very welcoming Dada. And today Dada is going to talk about how to improve our meditation, which is something important, very, very important. Dada is going to share with us his experiences and many more things. Notre conférence aujourd'hui porte sur comment améliorer notre méditation. Et donc, Dada Pavananda, qui est là, un peu dans le noir, va nous introduire aujourd'hui sur certaines difficultés que nous portons durant la méditation que nous avons, pendant la méditation, selon ses expériences et beaucoup d'autres choses. Donc voilà à peu près, et nous allons donc donner la parole à Dada. Please, Dadaji, we can see you properly. Your face is on the dark. I don't know what's happening. Maybe you are against the light? There's light here, but I think my room is, I don't know it. My room is a little bit, I wonder, let me try to put some light here. Yes. Is it better now? Dada? No. Yes? I think you are against the light. You should be facing the light. Est-ce que vous pouvez faire ce que la personne qui parle soit gros sur l'écran? Est-ce que ça serait mieux? C'est automatique. Quand il parle, quand il parlera, ça viendra. Il doit ajuster sa lumière. If I face the light, then my table it will not be there actually. Okay, I see. The light is behind and my table is in the other way. Okay, in opposite direction. So anyway, so let us be satisfied by your voice and your presence. Thank you very much, Dadaji. So you have the floor. The floor is over to you, and please
You can start. Thank you so Before much. we start, I would like to thank the organizers of this event. You know, I've seen that you are doing a lot of good work on Facha for Africa, which is a very great thing for the Magi and the African people. Actually, you know, Africa needs this type of practice because this could help our continent a lot, you know. So I'm really grateful that you're doing a very good work there. Thank you very much. Thank you. So Guruvati is going to do the translation today. Sorry. Guruvati, can you take over? Ok. Namaskar. Dada a dit qu'il voulait d'abord Namaskar. remercier toutes les personnes qui ont organisé cette conférence et qu'ils voient qu'ils font beaucoup de pratiques pour l'Afrique et que c'est une très bonne chose. Before we start, I would like to sing one song in homage of Shiva. This song is a Prabhat Sangita, but I don't have the number because this was done when Baba was very young. And so I'll translate first and then I'll sing it before we start. Avant de commencer, je voudrais chanter Prabhat Sangit de Shiva qui date de la jeunesse de Baba. Et donc, avant de chanter, je vais d'abord traduire le Prabhat Sangit dont je n'ai pas le titre. The translation is victory to the benevolent wielder of the thunderbolt, the man with the white complex body, clad in tiger skin, give shelter at your feet. Oh, sorry, Dada, I didn't catch it. Victory to the benevolent wielder of the thunderbolt. Je crois qu'il dit qu'il faut avoir un esprit bénévole. The one with the white complex body. Celui avec le corps blanc. Clad in the tiger skin, give shelter at your feet. Qui était qui est monté sur le tigre. Victory to the blower of the long horn. Toute la gloire lui revient. Guruvati, je vais traduire cette partie, ok? J'ai le texte. Okay. Dada, can we continue? No problem. Okay. The removal of all afflictions. Victoire au souffleur de la longue corne, le dissolvant de toutes les afflictions, l'entité suprême. In whose all intellect is sheltered. En qui se trouve tout intellect assemblé. Give me shelter at your lotus feet. Donnez-moi ou donne-moi un abri à tes pieds. Victory to the first father. Victoire au premier père. The first Lord. Au premier Seigneur. The Lord of mantra. Au Seigneur du mantra. The God of gods. Au Seigneur des seigneurs. Beyond thought. Au-delà de toute pensée. Ever new, give me shelter at your lotus feet. Toujours nouveau, donne-moi un abri à tes pieds. One who looks like a silver mountain. Celui qui ressemble à une montagne d'argent. Full of sweetness, difficult to attain and blissful. Pleine de douceur, difficile à atteindre, toujours bienheureux, bienveillant, infiniment rayonnant. Infinitely radiant. Infiniment rayonnant. Give me shelter at your lotus feet. Donne-moi un abri à tes pieds. Victory to the supreme eternal Lord. Victoire à la vérité suprême et éternelle. Guruvati, tu peux prendre?
Jaya Shubha Vajradhara Shubhra Kalevara Vyangrambarara Dehipadam Jaya Vishananina Doka Klesha Viduraka Shavadidaraka Dehipadam Jaya Vishananina Doka Klesha Viduraka Shavadidaraka Dehipadam Jaya Shumra Vajradhara Shumra Kalevara Vyangrambarara Dehipadam Jaya Shubha Vajradhara Shumra Kalevara Vyangrambarara Dehipadam Jaya Adipita Deva Mantra Shamadeva Pamatita Vinava Dehipadam Jaya Adipita Deva Mantra Shamadeva Pamatita Vinava Dehipadam Jaya Shubha Vajradharam Shubha Kalevara Vyangrambarara Dehipadam Jaya Shubha Vajradhara Shubha Kalevara Vyangrambarara Dehipadam Rajatani Deva Madhumaya Dulaba Ananda Amitabo Dehipadam Rajatangiri Deva Madhumaya Dulaba Ananda Amitabo Dehipadam Jaya Shota Shona Tana Paramupadam Shata Shana Shana Paramupadam Jaya Shubha Vajradhara Shubhra Kalevara Vyangrambarara Dehipadam Jaya Shubha Vajradhara Shubha Kalevara Vyangrambarara Dehipadam. It is Prabhat Sangeet 25-26. Oh, thank you very much, dear. Thank you. I would like to share the screen. Okay. I'll make you cost. Thank you. It's done. Yes, it's done, Dada. Okay, I'm just trying to get here. Oh, sorry. I think I put a wrong. I put it wrong. It's 1, 2, 3, 4, 5. I'm not finding this file here. I think maybe it's oops.
I think it's Google Drive or document. This is checking Google Drive. I was thinking it was in my drive. No. I put it in the Google Drive, but I'm not seeing it now. Let me just. I'm not using my computer. I should have shared this with my computer. Okay, Dada, let's play a bit of Ketan then while you are waiting, okay? You're finding. All right, thank you. Okay. Yeah. Dada est en train de chercher son fichier qu'il doit projeter. I can do this. Can I send to the African group, and then you can pick it from there. You show it from that side, okay? So that we don't waste a lot of time because already. Okay, can I do that? So, what I did not that you want to send to the African group, and then you can take the link of my PowerPoint from there. Okay, or you can send it on my WhatsApp. Yes. Okay. Because already we started about 30 minutes late, and so it's okay. Getting your WhatsApp now. Sorry, Dada, did you send it? No, I'm sending. I'm getting your WhatsApp. I got the file already. I sent it already.
receive it? Did you receive it? No, I didn't receive. You Did didn't you receive? send it? You send it on WhatsApp? J'ai Yeah. envoyé ça dans le groupe. Attends. Oh, Dada, you send it to me. You send it. Ok, je vais t'envoyer ça. Okay. Oh, sorry. No problem. I'll just do it. Bon, Baptiste, tu l'as reçu? Oui, c'est bon, j'ai reçu. Alors, je vais ouvrir. Ok, c'est bon, Dada. Okay, thank you. Dada, tu peux arrêter le cliquant, s'il te Thank you plaît. very much. Okay. Before we start, actually, I would like to ask a small question. Do you think meditation is Dharmic, is a Dharma of human beings or not? Please open up your microphones and let's discuss a little bit. Avant de commencer, Dada, you say if they think if meditation is what? Is the part of Dharma of human beings or not? Avant de commencer, je voudrais poser une petite question. Est-ce que vous pensez que la méditation fait partie du dharma de l'être humain? Vous pouvez ouvrir vos micros et on va discuter un petit peu avant de commencer. Donc, si quelqu'un veut répondre à la question. So please open up your microphones and let's talk a little bit. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. La méditation fait partie du dharma de l'être humain, oui, parce que la méditation nous permet de nous connecter à l'infini. Ok. De fusionner avec la conscience suprême. Okay, the answer is that meditation is part of the dharma of a human being because it helps us to get connection with the supreme consciousness. Good, great answer. Another person? Ok, très bien, très bonne réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre? Please, let's free. This is a family and let's talk a little bit. Not only one person is giving a lecture. Let's get involved so that we can, all of us are learning. Yeah, there's no one who's expert in. Sentez-vous libre de vous exprimer, dites quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut...
So anyway, let's go ahead because anyway. But if, as you say, it's a dam of human beings. Yes, Dadaji, meditation, yes, surely is a part of is a part of human dharma because it helps us to identify, as Brother Mihikanti said, to identify our essence, what we are in the real essence, in the real stuff, what we are, what characterizes us as humans, different from other created beings. Thank you. That's great. Oui, ça permet de nous identifier, c'est parce que c'est ce qui, le dharma fait partie de l'être humain, c'est ce qui le caractérise. D'ailleurs, je n'ai pas entendu toute la réponse parce qu'il y avait une interférence en fait. Non, non, ça va très bien fait. Merci. Okay. You know, then that's great actually. So let's go ahead. So these tips that I'm going to tell you actually are already known by everyone, if all of us are magis in this group, you know. But then to emphasize, at times we don't take our meditation very seriously because this is intuitive science. Donc, nous allons essayer d'avancer. Et, sorry, Dada, let me first cut the sound. Am I speaking very fast? Maybe I should slow down. I don't know. Yes, and also there are some people who unmuted themselves. So just wait one moment. I will mute people. Okay, thank you. Yes. Okay. All right. Thank you. You know, actually, meditation is a tantric practice. And normally, because it's intuition, people don't take it very seriously. La méditation est une pratique intuitive et ce qui fait que les gens souvent ne le prennent pas au sérieux. You see, if you're building a house, you're going to see the development of this house. But in meditation, you don't see any development. So many people get frustrated and think that their meditation is not functioning. Lorsqu'on construit une maison, on voit la maison apparaître au fur et à mesure, alors que dans la méditation, souvent, on ne voit pas les résultats et la plupart des gens se sentent frustrés à la fin et pensent que leur méditation ne porte pas de fruits. And if everybody in this world that we live in could practice a little bit of meditation, we could change the world, really. The world could be changed, become a better place. Et dans le monde où nous vivons, si tout le monde pouvait pratiquer la méditation, je vous assure qu'on pourrait changer complètement le monde. Here, I'm not saying that a meditator is a perfect human being. All of us are moving from imperfection to perfection. Je ne dis pas que la méditation est quelque chose de parfait pour l'homme parce que nous tous, nous sommes imparfaits et nous tendons vers la perfection. But if you really practice this part, which is 98% practical and 2% theory, you will surely succeed in your life. Mais si vous arrivez réellement à le faire parce qu'il y a 98% de pratique et 2% de théorie, vous allez vraiment réussir dans votre vie. You know, when you unify your mind, when you're meditating, you're trying to unify your mind with the Supreme. Quand vous méditez, vous essayez d'unir votre esprit avec le suprême. That's why it's called yoga, means a unification with a unit entity with a macrocosmic entity. C'est pour ça que yoga veut dire union, la fusion avec la conscience cosmique. So if you're moving in the same wave with the Supreme Consciousness, nothing can be, you can never fail in your life. Et lorsque vous avancez donc avec l'idée que la conscience suprême est avec vous, vous ne pouvez pas échouer dans votre vie d'une aucune façon.
And that's why mantras remain secret, because if a bad person, if one who is not following principles of German Yama or principles of life, he could do bad things to the society. C'est pour ça que les mantras sont toujours restés secrets, parce que lorsqu'une personne, par exemple, ne suit pas vraiment Yama et Niyama, il pourrait faire du mal à la société. And now, whatever you're thinking, if it's connected to the supreme entity, then that thinking will become a reality. Quel que soit ce que vous pensez, si c'est connecté à la conscience suprême, cette chose va se matérialiser. I'll tell you one little story before we start. There's one dada who was working here in GT sector. His name is Maheshwarananda. Et avant de continuer, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un acharya qui travaillait dans le même secteur que là-bas. Et son nom, c'est Dada Maheshwarananda. And as you know, that acharyas don't get paid, so you have to fight you get to maintain your living. Either you can sell books or arrange, social service project to get your income. So normally we don't have a lot of money in our life. Et comme vous savez, les acharyas ne travaillent pas, n'ont pas de salaire, et donc ils doivent lutter eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins, soit en écrivant des livres ou en créant un projet qui peuvent leur permettre de survivre. So this dada was traveling and he was at the airport lounge, was waiting to go into his plane. Et ce dada était en voyage et il était à l'aéroport attendant son avion. And then a thought came into his mind. Oh, I'm a very poor person. I never travel in the executive class in all flights because I cannot buy an executive ticket for my flights. Et il était en train de penser, je suis un pauvre, je n'ai jamais pu voyager en première classe parce que je n'ai pas les moyens. And then his time came and he went into the plane and he sat down there. Et ensuite, quand il est monté dans l'avion, il s'est assis. And just before they started, one man came into also, but this man was a little bit fat. He was occupying a lot of space that he was seated. Et ensuite, il y a quelqu'un qui est arrivé, un monsieur qui était assez fort, gros, qui est arrivé, qui devait s'asseoir à côté. So the attendant, flight attendant came to him and said, please, sir, can you come to the executive class because we have a lot of space there, please, I think you are a little bit uncomfortable here. Et donc, il y a une hôtesse de l'air qui est venue et qui a dit au dada, pouvez-vous s'il vous plaît venir en première classe parce que je vois que là, vous êtes pas dans une position confortable en classe exécutive. And Dada went, but he was crying. He said, oh, Baba, I begged something material. I wish I had begged love from you. And now I got this material thing that I wanted. Et le dada a commencé à pleurer. Il s'est dit, oh, Baba, je t'ai demandé quelque chose et tu l'as matérialisé. So when you are meditating, actually, your thoughts become parallel with the supreme entity. And whatever you think, if your mind is in that level, that action will happen in your life. Et lorsque vous méditez, en fait, vos pensées sont connectées à la conscience suprême et tout ce que vous allez penser, vous allez le matérialiser dans votre vie. Now, why do we have bad meditation? Pourquoi nous avons une mauvaise méditation? Actually, because the purpose of our meditation is not clear. Parce que nous pensons... sorry, Dada? The purpose of our meditation, the aim of our meditation is not clear. So that's why we have this bad meditation. Parce que le but de notre méditation n'est pas clair. C'est pour ça que nous avons une mauvaise méditation.
So actually, some people ask for fame, some people ask for money, some people ask to pass their exams, some people ask to get cured when they are sick. So this diverts the mind from the supreme consciousness. Certaines personnes demandent la célébrité, d'autres demandent de l'argent, d'autres demandent à réussir leurs examens et tout cela transite vers la conscience suprême. If you're doing that, if you're asking God to give you something, that means you are saying that, God, you don't know anything about me. So please give me that thing. You know, if you surrender completely to the supreme entity, he will take care of you. Et lorsque vous demandez à Dieu de donner ci ou ça, c'est comme si vous pensez que Dieu ne sait pas les choses, alors que vous devez plutôt vous abandonner complètement à lui et en ce moment, il vous donnera tout. Before you think, God knows what you're going to think about. So, you know, we should not never, ever ask God to do anything. Of course, we ask, you know, many times we ask, but real meditation, Tantra says you should never ask God to give you anything in your life. Souvent, lorsque normalement, on ne doit pas demander en fait à Dieu de faire telle ou telle chose pour nous, parce que mais on le fait quand même. Et normalement, dans le tantra, on ne doit pas demander, on doit simplement s'abandonner. You see, a mother, when she has a child, the child has a stomach problem. Although that child doesn't speak or doesn't say anything, the mother knows that my son or my daughter has a stomach pain, has a headache. But there's no word from that baby, you know. So the supreme consciousness is connected to you when you are meditating. Par exemple, une mère, lorsque son enfant a mal au ventre, la mère s'en rend compte et sans même que l'enfant ait besoin de le dire. Et lorsque l'on médite, qu'on fait, la conscience suprême est connectée avec vous. So this purpose of meditation is called Shraddha in Sanskrit. It means I want to unify myself with that supreme entity. Et cette forme de méditation est appelée Radha en sanskrit, ce qui veut dire que je veux m'unir avec la conscience cosmique. You shouldn't have any other expectation from the supreme. I want to become one with you. Whether I'm suffering or I'm enjoying, my mind is to become one with your existence. Et on ne doit pas attendre autre chose de la conscience cosmique. On doit simplement penser, je veux être un avec toi, que ce soit dans la souffrance ou dans le bonheur. In this way, you know, surely supreme consciousness will take care of you. Et de cette façon, il est certain que la conscience suprême prendra soin de vous. You know, many miracles happen to acharyas. We are, you know, connected, even magis, I'm not saying only acharyas. We don't have salaries, at least magis, some of them work and they have, but we don't have salaries. But things that we get from, you know, this created universe are beyond our expectation. Beaucoup de choses, beaucoup de miracles arrivent aux acharyas et à certains magis également. C'est pour vous dire que ce qui peut nous arriver est au-delà de toute compréhension. So we can move to the second slide, please. Now, ethics are very, very important in our life. L'éthique est très, très importante dans notre vie. Because with ethics, we can see Paramapurusha in all created beings. Avec l'éthique, nous pouvons voir Paramapurusha dans toutes les créatures. You know, we cannot see Paramapurusha with our own eyes, but his creation is overlapping, is around us. Nous ne pouvons pas voir Paramapurusha avec nos yeux, mais ces créatures, tout ce qu'il a créé est autour de nous. So if you don't, you know, see divinity in that person you are dealing with, whether it's your wife, your child, your domestic animal, or any other thing in your life, then your mind gets diverted. But if you try to
connect and try to serve that manifested one, then you are serving the supreme consciousness. Et donc, quelles que soient nos relations avec les personnes, que ce soit notre femme, nos enfants, tout ce qu'il y a autour de nous, on doit toujours se penser que la conscience suprême est présente. And Devaraj has raised his hand. Please, can you check? I think. Okay, Devaraj, do you have some question? You can open your mic. Devaraj, est-ce que tu as une question? Dada te pose la question. Est-ce que tu as une question? Tu as levé la main. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Il a écrit sur le chat, yes, en fait. Ok, tu peux lire pour lui, pour Dada. Il a dit comment s'abandonner tout en oubliant les charges que nous avons au quotidien. So Dada, his question is how can we surrender and be able to forget all how to say what we have to do, our daily responsibilities. You know, surrender actually is a very difficult thing, you know, because we have our own ego, you know, your own I. And now when people hear surrender, they feel that they are giving something away from them, you know. Et actuellement, l'abandon est quelque chose d'assez difficile parce que les gens souvent pensent qu'il y a l'ego qui est présent et il y en a qui pensent que lorsqu'on s'abandonne, on perd quelque chose. On perd quelque chose en soi. But, you know, when you surrender, suppose there's a war between two countries, you know, once a soldier surrenders to that other country, you know, they might, you know, decapitate or do whatever they want to do with that person. But people, because of that surrender, that's the feeling of surrender in your mind. You feel, oh, I'm going to give everything to somebody. So it's a little bit difficult to, you know, for somebody to accept that. C'est comme par exemple dans un pays, lorsqu'il y a la guerre entre deux pays, et qu'il y a un qui doit capituler, en fait, ça veut dire qu'il s'abandonne, il s'en remet complètement à l'autre pays. Et c'est un peu dans le même processus que l'abandon à la conscience cosmique. On a l'impression qu'on va tout abandonner et parfois on fait de la résistance. In life, there will be problems. That you have to know that in life, there will be problems. Whether you are a billionaire, you are a millionaire, you are a president of a certain country, there will be problems. Also, the devotee will get those problems in his life. Et dans ces conditions-là, il y aura des problèmes dans la vie, quel que soit le statut qu'on a, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche et même dévot, cela posera un problème. You see, you know, there's a term which I'll tell now is samskara. Samskara is a term that, you know, every action that you do has an opposite, it has every action you do has a reaction, you know? So if a devotee is practicing meditation, at times we go through many hard things, but that means that you're removing all your samskaras from your life. And when you die, you won't have those samskaras. So a life of a devotee at times is a little bit hard for one to accept, you know, to surrender. So he thinks, well, I'm surrendered everything, but I'm still, you know, getting pain, this and that. So this is not working. Et les samskaras, par exemple, ce sont les réactions de nos actions. Et lorsqu'on médite, en fait, on a ces samskaras qui vont se mettre en action et on a l'impression, le dévot a l'impression que sa vie est pleine de souffrance et donc ce qui pose aussi un problème, en fait, dans le processus d'abandon. So problems will come, but a devotee, he has surrendered everything to the supreme consciousness. He knows that Lord is
taking care of him. And nothing will happen in his or her life without the desire of the supreme consciousness. Et donc, le dévot doit se soumettre et se rappeler en fait que tout ce qui lui arrive dans sa vie arrive seulement par sa volonté et que rien ne peut lui arriver sans sa volonté. Baba says struggle is the essence of life. Baba dit que la lutte, le combat, c'est l'essence de la vie. But at times our ego does not permit us, you know. If we get something good, we become very happy. But if something negative comes, then we become very sad. That means we are still having some ego inside us. Et lorsque nous avons quelque chose de positif, on est heureux. Et lorsque c'est quelque chose qui nous fait souffrir, donc quelque chose de négatif, on en souffre et ce qui crée d'autres frustrations en nous. Now, if we follow spiritual ethics, what happens is that the first kosha, the first layer of our mind is called Kamamaya kosha, the desire, the mind of desire, the part of desire of a human being. Et si nous suivons, qu'est-ce qui se passe si nous suivons l'éthique spirituelle? D'abord, nous devons. Sorry, Dada, the first part is Kamamaya kosha means the part of desire. Kama is desire, no? Et la première étape, c'est le désir. Kama. So when you do something bad, there's a shock in your mind there. And then your mind cannot penetrate into the other layers, the other subtle layers of your existence. There's a shock in a conscious mind. Lorsque vous faites quelque chose de mauvais, donc il y a comme un trou dans votre esprit et qui fait que vous ne pouvez pas vous sentir bien. So the human mind is very subtle, you know. You know, the police, they have one equipment which is called a liar detector. If you're talking to them, they can detect whether you are telling a lie or not because your mind has a shock and they can catch those waves that are coming from your mind. L'esprit humain est très subtil. Vous savez, par exemple, dans la police, ils ont les détecteurs de mensonges. Et lorsque vous dites des mensonges, la machine le détecte. So it's very, very important that we should try to follow ethics of society, you know, doing good to other living beings. Et donc, il est très important que nous essayions de suivre l'éthique de la société, de faire du bien aux autres. So in Ananda Marga philosophy, we have principles which are called Jama and Niyama. Et dans les principes d'Ananda Marga, on a dans la philosophie d'Ananda Marga, on a des principes qui s'appellent Yama et Niyama. So this is the base of our life, you know. So this lecture can be done at another time actually, but you know, the principles tell us that we should look into other human beings that are around us. Et donc, one second, Dada, I will catch someone. Est-ce que vous pouvez vous mettre somebody, the mic is open and I cannot hear properly. One moment. Okay, please. Okay, it's fine now. Okay. Okay, you know, so, you know, Jama Niyama are the principles that are being, you know, given in the practice of Jama Niyama. But I mean, in the practice of Ananda Marga. I don't know if I have to go through them because they're a little bit many. Maybe that could be another class, you know. Et donc, dans les principes de Yama et Niyama, qui sont la base de Ananda Marga, je ne sais pas si je dois aller plus loin en détail, parce qu'il y en a plusieurs. But these Jama Niyama are common things. Don't take, you know, hurt anybody with your word, you know, with your thoughts and your actions. You know, simple, the common things in the society, but then these things are not followed by people. Et Yama et Niyama, c'est des choses simples en fait qu'on retrouve dans la société, mais qui ne sont pas souvent suivies. Par exemple, le fait de ne pas faire du mal à quelqu'un. Do not lie.
Ne pas mentir, do not steal, ne pas voler, do not acquire, excessive wealth in your life, ne pas vivre dans la luxure, and try to help to see divinity in everything. So these things are there in the society, but we do not practice them. essayer de voir la divinité en toutes choses. Ces choses-là, donc ces principes sont dans la vie courante, mais nous ne les appliquons pas souvent. We can go on another slide, please. Thank you. To meditate, like I said in the beginning, that people, they feel that, well, they are not improving because this is an intuitional science. Et donc, comme je disais, les gens, lorsqu'ils méditent, ils ont parfois l'impression de ne pas progresser parce qu'il s'agit d'une science intuitionnelle. Today in the modern world, you call, somebody who deliver a pizza in 10 minutes. You want coffee, you do express coffee at the same time. So when we meditate, we don't see the results. People feel, well, I'm not improving in my life. Et par exemple, lorsqu'on a besoin d'une pizza, on appelle, quelqu'un vient nous livrer ça en 10 minutes. On a besoin d'un café, on va à la machine. Et par rapport à la méditation, lorsque c'est des choses concrètes, en fait, contrairement à la méditation, où lorsque les gens ne voient pas les résultats, ils se disent, ma vie ne s'améliore pas. So meditation actually is one of the simplest things a person can do. Just sitting there, you don't have to buy anything. No sports clothes, no place to go in a gym or whatever. Just with your body, you can do your meditation. In your car, in your house, in a bus, at a beach, anytime. We don't need to buy anything. And air is free. Et pourtant, la méditation est quelque chose de simple que l'on peut pratiquer. Il suffit juste de s'asseoir. On n'a pas besoin d'acheter du matériel de sport, rien du tout. Some people think, oh, I can't meditate for 30 minutes, but sit for 5 minutes every day, twice a day, in the morning and in the evening, for 5 minutes only. You'll see that there'll be many changes in your life. Certaines personnes pensent qu'elles ne peuvent pas méditer 30 minutes, mais asseyez-vous simplement 5 minutes matin et soir et vous verrez les changements dans votre vie. There is a name in Sanskrit that they call God Ashutosh. Et il y a you say there is what in Sanskrit? A Sanskrit word for God, which is Ashutosh. Ok, il y a un nom en sanskrit qui désigne Dieu, Ashuntosh. Ashutosh means that entity that gets pleasure for nothing. Ashuntosh Do veut a dire very en fait, little thing in your life, you will get a lot of grace from God. Ashuntosh veut dire en fait et obtenir du plaisir pour peu. To please God is very simple. Suppose Anandamaga is doing service. There's a service activity. But how much are we giving to the people? First of all, we don't have so much money. But if you do just a little bit of a thing to a person, God gets a lot of happiness from your action. Vous savez, il est très facile de faire plaisir à Dieu. C'est vrai que, par exemple, dans Nanda Marga, on met en avant le service, mais combien de services faisons-nous aux gens? Parfois, on dit qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais le simple fait de rendre même le plus petit service à quelqu'un, c'est faire plaisir à Dieu. And Shiva said, the sentence of Shiva said, self-realization and service to humanity, to the created beings. So this is the aim of yoga. It's not to give you riches. It's not to give you anything, but if you can serve the world with your love that you get for meditation, is a great thing for the Supreme Consciousness. Et le fait, Shiva dit que il faut faire se développer soi-même et faire rendre service à l'humanité. Et c'est quelque chose de grandiose si on arrive à rendre service aux autres et de
parallèlement, en fait, à la conscience cosmique, c'est quelque chose So, de service qu'on lui rend. so sit there and just call his name only, just call his name, nothing more. This is one of the simplest things that a person can do in life. Just call his name, that's all. Asseyez-vous simplement et faites-le. C'est ce qu'une personne peut faire dans la vie. Please, we go to another one. Okay. Time is a certain time. It's very important if you meditate. For example, in Ananda Marga, we have what is called Panchajanya. Par exemple, l'heure est très importante lorsqu'on fait la méditation. Par exemple, à Ananda Marga, on a le Pentagyanaya, c'est la méditation à 5 heures du matin. For Panchajanya is the meditation that starts at 5 a.m. in the morning. Et le Pentagyanaya, c'est la méditation qui se fait le matin à 5 heures. I try to do this meditation every day if possible. Essayez de faire cette méditation tous les jours, si c'est possible. Because what you are going to meet your beloved at 5 in the morning. So do not stay away. Be there and wait for him. Vous devez, et c'est le rendez-vous en fait pour votre bien-aimé. Il ne faut pas le manquer. Suppose you have a girlfriend somewhere and you're going there. If you have an appointment that you should meet at 5 o'clock, you will not go there at 6 p.m. So you try to reach at that time so that because you are in love with that person. And this should be the same love that you have for Paramapurusha, for the Supreme Entity. Supposez que vous avez une copine avec qui vous avez rendez-vous à 17 heures. Vous n'allez pas arriver là-bas à 18 heures. Donc, imaginez que c'est la même chose avec Paramapurusha. Vous devez être au rendez-vous à l'heure. Now, Baba was visiting Europe in some around the 70s, end of the 1970s. And you know that Europe is very cold. Baba a visité l'Europe dans les années, autour des années 70. And it's very, very cold in Europe. So it's difficult for the Magis to wake up at 5 o'clock and do their meditation. Et vous savez qu'il fait froid en Europe et c'est très difficile pour les Margis de se lever à 5 heures du matin pour leur méditation. So they talked to one very senior dada. His name was Tapeshwarananda. They asked him, Dada Tapeshwarananda, please, can you talk to Baba and tell him about our problems of waking up in the morning at 5 o'clock? It's extremely cold here in Europe. Et certains Margis ont dit à Dada Tapeshwarananda de dire à Baba que c'est très difficile pour eux de se lever le matin à cause du froid pour faire leur méditation de 5 heures. So Baba told them, actually, I've put that hour of meditation, I've put my determination there. So if you practice meditation at that time, you will surely get benefit. I cannot remove this hour of meditation at 5 o'clock. I cannot remove it. Et Baba a répondu que ils doivent mettre toute leur énergie dans cette méditation de 5 heures et qu'ils ne peuvent pas changer l'heure. I put some kappa into that hour, and everybody who meditates at that time gets benefit from it. Et Baba a dit qu'il a mis, il put what in veut? Some kappa means a certain determination, a certain energy that can help one spiritual aspirant. Et Baba a dit qu'il a mis un samakalpa c'est une forme d'énergie en fait dans cette heure-là qui peut aider tout aspirant spirituel à évoluer. So Panchajanya is a very simple meditation that we do. It lasts less than 30 minutes. First of all, you sing some spiritual song for 5 minutes. Et le Pentagyanaya est une méditation très simple que l'on fait.
D'abord, vous chantez 5 minutes un Pravat Sangeet, une chanson. And then you do 15 minutes of kirtan. Ensuite, 15 minutes de kirtan. And then you do 10 minutes of meditation. Et ensuite, 10 minutes de méditation. And Baba said that if you do Panchajana, your day is cleared on that day. I'll take care of you on that day. Et Baba dit que lorsque vous faites le Panchajana, je prends soin de votre journée. We can pass another slide, please. Or somebody put, do not practice sadhana. Okay, that's right. We are talking about why our meditation is bad. Actually, the sentence. Now, like we said, you should try to do meditation twice a day, in the morning before your breakfast and in the evening before dinner. Et donc, comme je l'ai dit, vous devez essayer de faire la méditation 2 fois par jour, le matin avant votre petit déjeuner et le soir avant le dîner. So when you wake up in the morning and the first thing you do, take your bath and then sit down for your meditation. And then after that, you can do other things, asanas and other things like that. Then your mind is going to carry this energy until 12 hours later. And then you do again, and that meditation will take to other 12 hours. So your mind is connected to the Supreme Consciousness all the time. Lorsque vous vous levez le matin, la première chose, c'est de faire votre méditation. Et cela va en fait vous permettre d'avoir cette énergie-là et de vous garder en contact avec la conscience suprême. Another slide, please. Now, food is very, very important for your meditation. Et la nourriture est également très importante pour votre méditation. Because you are what you eat. We are what we eat. Nous sommes ce que nous mangeons. So, if we eat subtle food, then our minds will open up, But if we eat very heavy food, then our minds, is digesting that stuff that we're eating. So we becomes a little bit sloppy and we can't progress in our life. Si nous mangeons une nourriture légère, en fait, notre esprit va s'expandre. Par contre, si c'est des nourritures qui sont assez lourdes et on devient statique et on a du mal à progresser dans la vie. And also, if we eat evolved beings in our life, then we are giving pain to the Supreme Consciousness in form of those animals. Et that si we eat. Et si nous mangeons également des êtres vivants dans notre vie, nous donnons de la douleur à la conscience suprême. So there are 3 parts of our food. There's the sattvic, mutative, which is rajasic, and tamasic. Et donc, on va distinguer 3 catégories de nourriture, subtile, mutatif et statique. So the sattva food is that, vegetables, fruits, nuts, all types of beans, so that food is very light for your body, and then you can become, it's good for your health as well as for your mind and body. Et la nourriture subtile, ce sont les légumes, les fruits, et c'est une nourriture qui est légère pour le corps et l'esprit. And the mutative food is that food that could be good for the body, but it's not good for the mind. Et la nourriture mutative, c'est une nourriture qui peut être bonne pour le corps, mais pas nécessairement bonne pour l'esprit. If we eat things that could accelerate the speed of our mind, then we cannot concentrate. If we eat food which makes a speed in our mind, accelerates our mind, then we cannot concentrate in everything. Si nous mangeons une nourriture en fait qui nous bloque l'esprit, on aura du mal à se concentrer. Yeah, like things like coffee, they agitate our mind,
artificial drinks like Coca-Cola, Fanta, these things. There's no nutritional value in those foods, but they agitate our minds. Ce sont des repas qui peuvent être addictifs du niveau de l'esprit. C'est comme le café, le coca, et leur valeur nutritive n'est pas considérable. And static food is that food which is, can really be healthy for our body and our mind also. It doesn't help. Et la nourriture statique, c'est tout ce qui est nourriture lourde qui n'est pas bonne ni pour le corps ni pour l'esprit. But suppose you are sick and the doctor says you have to eat to get some protein from an animal, then you can do that. Par exemple, si vous êtes malade et que les médecins disent que vous devez avoir des protéines animales, dans ce cas, vous pouvez manger la viande. So animals actually also, they are evolved beings, but we kill them, we hurt them, So we should try to protect them. We are more evolved than them. We should try to love these beings. Nous devons essayer de protéger les animaux, de les aimer, bien qu'ils soient, et nous sommes plus évolués qu'eux, et donc c'est à nous de les protéger. It's very funny today because some people love their domestic animals, but they don't get they don't think in killing other animals like goats and cows and other things like that. But they have so much love for their dogs. But other animals which are not dogs, they don't even consider them. So we should try to balance our love. It should not be disproportional. Il y a certaines personnes qui préfèrent plus leurs animaux domestiques aux autres animaux, comme par exemple les chèvres, les moutons, mais nous devons essayer d'équilibrer. En fait, on ne doit pas aimer plus certains animaux que d'autres. And here, before meditation, actually, it's not. Fasting is important. I mean, not before meditation. Of course, you don't meditate when you eat, but yeah, I meant fasting actually. Et aussi, le jeûne est très important dans la pratique de la méditation. Yeah, fasting is very, very important because our body is a biological machine, and when we fast, these machines rest for a little bit, and then we can do a lot of things with this energy. We start, actually, meditation is called upavasha, means to get close to the supreme consciousness. Le fait de jeûner, en fait, Fasting, le fait de jeûner permet, par exemple, permet au corps de se reposer, et nous pouvons utiliser cette énergie-là pour faire autre chose. Nous avons le processus du Pavasha qui veut dire être près et proche de la conscience suprême. So Nanda Maga has a system of fasting for 24 hours without food and water. Et dans le système de Nanda Marga, il faut donc méditer pendant plus de 24 heures sans eau ni nourriture. So when you fast, actually, this machine is not working, it's not functioning. So when you break your fast, that the machine will work much better. Lorsque nous jeûnons, cela permet au corps, en fait, à la machinerie du corps de mieux fonctionner. And on those fasting days, actually, some research was done that during those fasting days, like a new moon and full moon, the mind of human beings becomes more agitated. So when you fast on that day, that wave from the moon does not affect your mind because you have less liquid in your body. Le fait de jeûner pendant la pleine lune ou la demi-lune, on a démontré que l'esprit humain, en fait, est très perturbé pendant cette période. Donc, et le fait de méditer permet de garder l'esprit beaucoup plus calme parce qu'on a moins de liquide dans le corps. So this research was done, in police stations, and they found that during the fasting days, there are more accidents, a lot of violence in the streets and things like that, only on those fasting days.
So if you Et don't eat on that day, the moon does not influence you. il y a eu une étude dans la police qui a démontré que pendant les jours de jeûne, il y avait plus d'accidents et plus de problèmes en fait. Et donc, le fait de jeûner peut beaucoup aider à garder l'esprit beaucoup plus calme. In those days, actually, also the ocean get more agitated. It's they found that the waves are much bigger because the moon is influencing all the liquids on the planet. Et la Lune aussi a un effet sur les océans. On voit que l'eau est beaucoup plus agitée en ce moment-là. And on that day, then you try to feed other people with the food that, people who have problems, you try to feed them because you are free from eating on that day. Donc, avec le repas et le fait, lorsqu'on jeûne, en fait, on doit utiliser le repas de ce jour pour nourrir d'autres personnes, ceux qui sont dans le besoin. Other slide, please. Okay. We can go ahead. Okay. Now, these terms, Bhuta Shuddhi, Asana Shuddhi, and Chitta Shuddhi, are the terms that you're going to learn to withdraw your mind from this material world to the internal world. These techniques will be taught by the acharyas. Et donc, ces termes-là, Bhuta Shuddhi, Asana Shuddhi, Chitta Shuddhi, c'est des choses qu'on apprend en fait pour pouvoir se détacher du corps. So Bhuta means a manifested world. Bhuta means? They manifested this created world, universe. Bhuta veut dire le monde manifesté, le monde créé. So when you sit for your meditation, first you think that this world does not exist. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on s'assoit, on s'imagine que ce monde-là n'existe pas. And then asana shuddhi means your body. Et asana shuddhi veut dire votre corps. And also you have to withdraw your body from you have to draw your mind from your body. Et on doit également détacher l'esprit du corps. And chitta shuddhi means your mind. And then you connect your thoughts to your mind. And then you start repeating your mantra. Et chitta shuddhi veut dire qu'on doit connecter ses pensées à notre esprit et en ce moment, on commence à réciter le mantra. So when your world is connected, your mind is connected to the manifested world, it's very difficult to you meditate. So you should try to think that this world does not exist, Sit there and thinking that it does not exist, only I exist. And after that, when the mind is completely withdrawn, then you try to withdraw your body and then you reach your mind. Lorsque on pense au monde extérieur, au monde manifesté, on a du mal à méditer. Donc, on doit s'imaginer que ce monde-là n'existe pas, que je suis seule à exister. Et après cela, on fait le processus de retrait des sens de son corps. So Baba gave an example that if you're meditating for 30 minutes, if you do Bhuta Shuddhi for 25 minutes, that 5 minutes will be very strong. Baba dit que lorsque vous vous asseyez, par exemple, pour méditer, si vous faites les Bhuta Shuddhi pendant 25 minutes, les 5 minutes suivantes sont très, très bénéfiques. Most of us rush to start repeating our mantras, but it's a very wrong practice. Certains d'entre nous souvent se dépêchent pour commencer à répéter leur mantra, mais c'est une mauvaise pratique. Okay. Please, we can go to another. And now go to meditate in the forest alone. At times you should go out and meditate, at the beach or in the mountain alone. Try to, to feel alone your connection with the Supreme Consciousness. Et allez méditer seul dans la forêt. Essayez de connecter votre esprit
Et dans ces environnements-là, allez-y seul. So when we meditate alone, because we live all the time with other people around us, there's nothing negative about that, but if you try to meditate alone, not every day, but just go there and sit on your own and try to connect your mind to the supreme consciousness. C'est vrai que nous vivons avec des gens, mais même en méditant avec les gens, c'est différent. Essayez de méditer seul, aller dans la forêt, par exemple, pour méditer seul. Okay, so this is quite important as well. Et c'est quelque chose d'important que vous pouvez faire. Okay. Now, a hot bath, actually in the Western world, people use a lot of hot water, This is not very good because when you become hot, actually your mind is accelerating, is running in a very fast movement. It accelerates. En Occident, les gens utilisent beaucoup d'eau chaude pour le bain, ce qui n'est pas très bon parce que lorsque l'eau chaude, en fait, fait agiter, va mettre l'esprit dans un état d'agitation. When you take a cold bath, actually, there's some kind of a shock and you become alert. So this is a very good practice for your meditation. A cold or hot? Cold. When you get a cold bath, that gives you, it activates your mind. You become more alert. So try to avoid hot bath. Okay. Et donc, on doit essayer d'éviter les bains chauds et plutôt prendre un bain froid qui va permettre à l'esprit d'être plus alerte, en fait, et d'avoir plus d'entrain. In the olden days, yogis, until now, there are some yogis meditating in the Himalayas where it's very, very cold. Aujourd'hui encore, il y a des yogis qui méditent dans l'Himalaya où il fait très, très froid. Yeah. I live in the southern part of Brazil. Actually, it's quite cold here in winter, and I have to take some warm water. Otherwise, it's not as cold as Europe, but it's very cold. Actuellement, je vis au sud du Brésil où il fait assez froid, pas autant qu'en Europe, mais je suis obligée de prendre un bain tiède, sinon c'est impossible. Actually, but you should not take cold water in very freezing places. Otherwise, you might get sick, But try to maintain the balance of the heat of the water. It should be a little bit below your temperature. Mais c'est vrai que dans les endroits où il fait très froid, il ne faut pas prendre un bain froid parce que sinon, ça risque, on peut tomber malade. Mais il faut essayer d'équilibrer en fait la température de l'eau pour que ça ne soit pas trop chaud par rapport à la température du corps. Okay. We'll go to another point, please. Now, there are a few things here. There's Seva, Gyan, and Bhakti Yoga. Actually, I wanted this separated, but the person who was doing that, Seva means service to the created beings. And Gyan means knowledge. And Bhakti means devotion. Et ce qui peut aider la méditation, c'est le service ou seva, dhyana, la connaissance, ou bhakti, la dévotion. So these three things, these three parts of yoga are very important, and we should try to do all of them. Et ces trois parties du yoga sont très importantes et on doit essayer de les faire, de toutes les accomplir. Seva means service, serving the supreme, the manifested universe. Et dans le seva ou service, c'est rendre service à tout ce qui est manifesté, rendre service aux autres. But it can bring some ego to an aspirant. You say, oh, I'm serving a lot of people, I'm a very good person. Mais cela peut créer de l'ego chez une personne parce qu'on va se mettre à dire, ah, j'aide beaucoup les gens. So when you serve, actually, you should feel that you are giving something to the supreme entity. It doesn't matter whether it's your baby, your mother,
your friend, your neighbor, think that you are serving the manifested supreme in that person. Normalement, quand on rend service, on doit s'imaginer qu'on est en train de rendre service à la conscience cosmique, que ce soit notre mère, notre bébé, un ami, et on doit garder cela à l'esprit. And Gyan means knowledge. Jnana signifie la connaissance. Now, this knowledge, there are two types of knowledge: spiritual knowledge, which is called para in Sanskrit, and material knowledge, which is called apara. Il y a deux types de connaissances, la connaissance spirituelle ou para et la connaissance matérielle apara. So when you look into this world today, it's you find that this para is not evolved today, but apara is very much evolved. We have scientific achievements, we have rockets going into the space, satellites in the all this is apara, means material knowledge, scientific knowledge. Et lorsque l'on regarde dans le monde actuel, on voit que la connaissance spirituelle n'est pas très impliquée. Par contre, la connaissance matérielle, connaissance scientifique est très développée. On a des fusées, on a plein de choses matérielles qui sont étudiées. And now, if we are so evolved with so much scientific knowledge, why do we have a lot of problems on this earth? Et pourquoi le fait d'avoir autant de choses scientifiques pose quand même fait que l'on voit quand même des problèmes toujours dans la société? So that means this knowledge is not worth it, because people are dying, we have wars, we have this and that, people are hungry. So this knowledge should be for the benefit of the manifested universe. Ça veut dire que cette connaissance n'est pas suffisante. Les gens meurent, il y a des guerres et en fait, il faut que ce soit une connaissance qui soit dirigée vers la conscience suprême. If a scientist is creating a rocket or a satellite, that satellite, those metals are created in his mind. The expression, he gets that expression into his mind, that rocket that he's creating. So the mind becomes crude, it becomes dense, it becomes static. Lorsque un scientifique crée par exemple un satellite ou son esprit en fait commence à s'identifier avec cela et devient grossier. So the projection of a rocket will be in his mind. So his mind will go down because that's something material, something heavy, something not subtle. Et c'est quelque chose de matériel qui n'est pas subtil et qui va donc rendre son esprit bas. So, but a Bhakti Yoga is the one who is in love with the Supreme Consciousness. He will see the rocket in his mind and say, this is manifestation of the Supreme Consciousness. So that rocket becomes subtle because he's not seeing something metallic. He's seeing the Supreme Consciousness in that object. Of that object. Donc, dans la connaissance spirituelle et la personne va voir en fait, par exemple, dans une roquette, la conscience suprême et se dit, il ne voit pas le métal et se dit, voilà, c'est la conscience suprême. Et donc, son esprit devient plus subtil. Yeah. So Bhakti is always, in love with that Supreme Consciousness. He is in ecstasy because he's in love with the Supreme Entity. La personne qui a la dévotion ou Bhakti est toujours est amoureux de la conscience suprême. So Bhakti Yoga is the best among these three parts of yoga. Et le Bhakti Yoga, c'est le meilleur des pratiques du yoga. So this represents also the symbol of Ananda Marga, the jantra of Ananda Marga. Et cela représente aussi l'essence d'Ananda Marga. Okay. Now, Kirtan is the one who were playing, when we started our meditation, singing the love of God. Baba Nam Kevalam, only love there is.
Et le kirtan, en fait, c'est ce que l'on chante avant la méditation, Bhavanam Kevalam. Chanter le nom, seulement le nom de mon bien-aimé. So this dance can remove all the calamities of our mind individually and collectively. Any manifested problem in the society can be removed chanting this name. Et Chanting this mantra, sorry. ce chant peut éliminer toutes les calamités, peut tout enlever de notre esprit, en fait, tout ce qui est négatif de notre esprit et dans ce qui nous entoure. So Baba Nam Kevalam. So if you are not initiated, please try to use this mantra. Donc, vous savez le mot Bhavanam Kevalam, si vous n'êtes pas initié, vous pouvez utiliser ce mantra-là. So you sit in a comfortable position. Vous vous asseyez dans une position confortable. Cross your legs. Vous croisez vos jambes en position de tailleur. Your hands, put your fingers together, folded, and put them on top of your thighs. Vous croisez vos doigts et vous les mettez sur vos pieds. And then put your spine erect. Relax your shoulders. Vous relaxez vos épaules, vous gardez la colonne vertébrale droite. Your mouth closed and the tongue tucked on the roof of the mouth. La bouche fermée et la langue relevée vers le palais. Close your eyes and look at the third eye on Ajna chakra. Vous fermez les yeux et vous vous focalisez sur le troisième, le point entre les deux yeux. And start breathing in deeply and out and thinking that all Bhavanam, when you breathe in, Kevalam, means all there is love, or only the love of the Supreme Consciousness exists. Et vous respirez, vous inspirez et vous expirez profondément, lentement. Et vous commencez à penser que tout ce qu'il y a autour est amour. Vous pensez Now, au what is the Bhavanam difference? Kevalam. Sorry. Yeah. Now, what is the difference between kirtan and meditation in sadhana? Et quelle est la différence entre le kirtan et la méditation? When you sit for sadhana, you are trying to go and try to reach the Supreme Consciousness. Quand vous vous asseyez pour la méditation, vous essayez d'aller vers la conscience suprême. But when you sing kirtan, the Supreme Consciousness will come to your heart. Quand vous chantez le kirtan, la conscience suprême vient à vous. Because you are calling, the Lord, oh my Lord, I cannot exist without your love. And then surely he will come in. Parce que vous l'appelez, vous lui dites, oh mon Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Et c'est sûr qu'il viendra. Okay. So this is the difference between kirtan and meditation. So when your mind is running around, you're angry, you are depressed, sing kirtan, and that propensity will go away. Et lorsque votre esprit est angoissé, vous pouvez chanter le kirtan, cela va vous aider à le supprimer. Now, we talked a little bit about surrender to the Supreme, so that's, I think, is already done. Then other pranidhana means half meditation. Nous avons déjà parlé de l'abandon au suprême, donc on va passer à la pranidhana. Yeah, what is Ardha Pranidhana? Qu'est-ce que Ardha Pranidhana? Now, when we meditate, we sit down in one place. But when you're doing Ardha Pranidhana, you are doing your meditation, we are doing other activities, driving, cooking, walking. You try to repeat, your mantra mentally. Lorsque nous nous asseyons, nous méditons, mais quand on fait d'autres activités comme conduire et faire des courses, on essaie de répéter continuellement notre mantra. C'est ce qu'on appelle Ardha Pranidhana. We say that you should meditate for 24 hours, but it doesn't mean that one person should sit down for 24 hours. On dit que l'on doit méditer tout le temps, 24 heures sur 24, mais ça ne veut pas dire qu'une personne doit s'asseoir pour méditer 24 heures, mais c'est répéter le mantra continuellement.
But try to think about your mantra and your breathing. That's very, very important. On doit penser à au contrôle de la respiration et penser continuellement au mantra. Also, using a black blanket is very important of wool because that maintains the energy of your meditation. It doesn't disperse the energy of your meditation. Et on doit essayer d'utiliser une couverture en laine noire qui permet en fait de maintenir l'énergie de votre méditation. So it's very, very important. And don't use a meditate in your bed because you can easily fall asleep. Try to meditate in another place. Choose a place in your room and you should meditate there every day. Then you can create a tantric pita, it says. It means a place where some energy is there. Il faut éviter de méditer sur le lit parce qu'on peut facilement s'endormir. Essayez de méditer, créer un espace dans votre chambre où vous méditez quotidiennement. Et vous allez ainsi créer votre tantra pita, un lieu où il y a beaucoup d'énergie. And satsang is the company of people, good people, spiritual people, because your company matters a lot to your development. Et il faut aussi avoir fait du satsang, ça veut dire trouver de la bonne compagnie, parce que c'est très important. Sitting down, meditating together with other spiritual aspirants is called Dhamma Chakra in Ananda Marga. Then this energy is concentrated and it helps other people also, not only you, but the whole universe. Le fait de méditer ensemble dans l'Ananda Marga, ça s'appelle Dharma Chakra et ça ne bénéficie pas seulement à une personne, mais à tout l'univers. So once a week, one time in a week, spiritual aspirants sit together and then, they do their meditation together. This is very, very important. Une fois par semaine, donc, les aspirants spirituels se retrouvent pour méditer. C'est quelque chose de très, très important. Okay. And Baba says that if you don't meditate, you don't go to Dhamma Chakra. Of course, now there's pandemic all over the world, so we don't meet together. But Baba used to say that if you don't go to Dhamma Chakra, then you go in a particular day. And some people meditate there, you go at another time and meditate on the same place. You're going to get the same benefits. Et Baba dit que lorsque on ne va pas à la méditation collective, on doit essayer d'y aller un autre jour où il y a d'autres personnes qui méditent et on aura les mêmes bénéfices. So suppose I have 10% of my spiritual power, and another friend beside me has 20, and another one has 50. So we meditate together. We are going all to balance this energy, and all of us will be benefited at that time. Supposons que je médite 30 minutes, une autre personne 5 minutes, une autre personne 10 minutes. On va en fait équilibrer cette énergie-là autour. And Madhu Vidya, Madhu means sweet or honey. Vidya is knowledge. This is a very important part. See divinity in everything. Et Madhu Vidya, sorry, Dada, Madhu. Honey. Et Madhu veut dire le miel. Et Vidya, sorry. Et no, Vidya. it's okay. Don't worry. Ok. It's knowledge. C'est voir, la connaissance, c'est voir en fait partout la manifestation divine. Okay. I don't know how much time we have actually. Is there any other part there below? Yes, there is. Okay, this one is the last. Okay, so then, I'm sorry. Okay, now, try to see divinity in everything, Baba says we have no right to hate anybody around us. This person might be a bad person. Try to solve that problem, but see divinity in that entity in front of you. This is very, very important. Baba dit que nous devons essayer de voir la divinité en toute personne. Baba dit que nous n'avons pas le droit d'haïr qui que ce soit.
Une personne peut être mauvaise, mais nous devons essayer de résoudre ce problème et de voir en cette personne la divinité. Now, suppose you don't like one person. Supposons que vous n'aimez pas une personne And you start thinking, this person is a very bad person. et vous commencez à penser, ah, cette personne est une mauvaise personne. Now, the mind can do only one thing at a time. L'esprit ne peut faire qu'une seule chose à la fois. So when you are saying a bad thing in front of that person and you are repeating it in your mind, you are meditating on negativity. Et lorsque vous faites cela en imaginant que cette personne est mauvaise, vous méditez sur cette chose négative. Try to solve the problem, but do not try to repeat that negativity in your mind. Essayez de résoudre le problème et de ne pas répéter cette négativité dans votre esprit. So, well, actually, in case anybody has any question, please, you can open up your microphones and then. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez, vous pouvez ouvrir vos micros. Vous pouvez mettre vos vidéos aussi pour que Dada vous voit. Ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. So nobody has a question. Maybe I can ask one question. Ok, Dada dit que si personne n'a une question, lui, il va poser une question. Allô, Namaskar. Moi, j'en ai une. Ok, oui. Je peux la poser? Oui, Namaskar à tout le monde. Je remercie beaucoup Dada. C'était un très bel exposé. Ça nous a beaucoup édifié. Je le remercie encore de nouveau. Mais sinon, ma question, c'est un peu personnel. C'est par rapport à ma méditation, en fait. Par moment, d'ailleurs d'une façon régulière, quand je suis en méditation, j'ai des spasmes. J'ai le corps qui raidit, surtout quand ma colonne vertébrale est très droite là. Alors, je ne sais pas si c'est dit à quoi. Quelquefois, ça perturbe aussi la concentration et la méditation. Voilà. Je ne sais pas si il y a une solution par rapport à ça ou bien ça doit continuer comme ça. Voilà la question que j'avais à poser à Dada. Okay. I first want to thank Dada for his nice talk. My question is personal. During my meditation, my body can get stiff, and I don't know the reason. Is any solution to that? Actually, you know, we didn't talk about Kula Kundalini. You know, actually, I had put on the person who was preparing this slide, but, you know, there's one energy which is called Kula Kundalini at the tip of your backbone. Now, this Kula Kundalini means sleeping divinity. What happens when you meet a guru, when you meet a spiritual master, that person will give you a mantra. What is a mantra? Mantra has two parts. Man means mind, and tra means that energy that helps to open up your mind. You know, so a mantra is a very powerful word created by a spiritual guru, which is called Maha Kaola. Oh, sorry, maybe you can translate a little bit for it. C'est vrai que nous n'avons pas parlé de la Kula Kundalini, qui est cette énergie à la base de la colonne vertébrale. Et lorsqu'on médite, en fait, cette Kundalini peut se réveiller et grâce à l'action du mantra qui est donné, en fait, par un maître spirituel, un gourou appelé Mahakaula. Now, there are two types of guru. One is called Kaola and the other one is called Maha Kaola. Donc, il y a deux types de gourous, Kaola et Mahakaula.
Kaola is a guru that can raise his Kundalini to the Sahasrara chakra, but he has no power to raise Kundalini of other people. Le Kaola, c'est un gourou en fait qui peut lui-même élever sa Kundalini jusqu'au Sahasrara chakra. C'est le chakra qui est situé sur le sommet du crâne. Et par contre, il ne peut pas élever la Kundalini des autres. Okay. Now, the Mahakaola creates some mantras and passes over to his disciples who are coming to learn his meditation. So when he received or she received that energy of that mantra, it has the power to strike at the sleeping divinity at the tip of your backbone. Alors que le Mahakaola en fait crée des mantras qui permettent en fait lorsque le disciple médite de réveiller cette Kundalini-là. So when it strikes, then the Kundalini starts to wake up. And then when you meditate, it continues, rising until you reach divinity. Et donc, lorsque le mantra agit en fait sur la Kundalini, elle commence à s'éveiller et le processus se maintient en fait, continue pendant et chaque fois qu'on médite régulièrement. So, you might experience some few things when you are starting your meditation. You can have, like this, maybe you can even shout when, there will be some movement in your body. Maybe you can even fall and roll on the ground, or you can even cry, or you can tremble. All these are symptoms when you do your meditation. These things are not negative, but it's part of your, your practice. Et lorsque la Kundalini commence à s'éveiller, on peut observer différents phénomènes. On peut se mettre à pleurer, crier et gratter le sol et le corps peut trembler. Ce ne sont pas des choses négatives. Cela peut partir en fait du processus. So one should not be afraid of these symptoms. Et donc, on ne doit pas être effrayé de ces choses-là. Yeah. So these are natural symptoms that come when you start your meditation or when you meditate. It can come not only in the beginning, but later also. These symptoms can come. Ce sont des symptômes qui peuvent apparaître quand on commence la méditation ou ça peut apparaître plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? So we can take a group photo. Est-ce que les gens peuvent mettre leur vidéo pour qu'on prenne une photo de groupe? Vous pouvez ouvrir vos caméras, s'il vous plaît? Can you please open your camera so we can take a group photo? Namaskar, Dada. Namaskar. J'ai une question. Dada a parlé sur la méditation des 5 heures du matin. Dans la méditation des 5 heures du matin, on a donné les détails pour dire que le kirtan prend, le pravat sangit prend 5 minutes, le kirtan prend 15 minutes et la méditation prend 10 minutes. Concernant la méditation qui prend 10 minutes, si quelqu'un, peut-être il est déjà initié, les 10 minutes, ce n'est pas vraiment insuffisant ou on peut aller au-delà des 10 minutes. So my question is about Pentagania. You describe the process of Pentagania, 5 minutes Pravat Sangit, 15 minutes Kirtan and 10-minute meditation. But for someone who is doing meditation, you don't think that 10-minute meditation is not enough? Is it possible to continue? No, not actually. Sorry. Okay. Now that meditation is starting meditation. We have 6 lessons in Sahaj Yoga, so that 10 minutes is not enough. So after Panchajanya, then you continue all the lessons. In Panchajanya, you only do
a part of your first lesson, Ishwara Pranidhana, only that lesson. Then you continue other lessons. And also 10 minutes is very short for your meditation. You can, after that, then you can do your meditation, as much as you can, So this is just starting meditation. Okay, but when you say that the person can continue, does it mean that you just sit again, or you mean you have to restart with kirtan and then after No. do? Okay. For example, we are in a Jagriti, right? Many people are living in this Jagriti. We do Panchajanya, and then some people will continue. Normally there'll be Guru Puja at the end of this meditation. So we do it collectively, and other people will go, or somebody who want to meditate again, they can continue. Some people don't take bath very early in the morning. So after Panchajana, they'll go and take bath and continue with their meditation. So that's just a beginning. But normally, collectively, we'll do Guru Puja, and then everybody will be free to do the other lessons. Ok, le pentagania en fait se fait collectivement, et quand le pentagania finit les 10 minutes de méditation, on fait le Guru Puja ensemble, et après ceux qui veulent peuvent continuer leur méditation avec les différentes leçons qu'ils ont. Et d'autres personnes, par exemple, qui ne prennent pas leur bain très tôt le matin, peuvent finir le pentagania, ils vont prendre leur bain et ensuite ils reviennent poursuivre avec leurs autres leçons de méditation. Parce qu'en fait, dans le pentagania, les 10 minutes, c'est juste une partie de la première leçon qu'on fait. Okay. So somebody can take a photo, please. We are only 4. I thought there were more than 14 people. When I saw one dada there also. Yes, He there left. was one dada, he left, and there was, we were about, I think, 24 or 25, but some people get disconnected and Okay. yes. So somebody knows how to take a photo from this screen? Yes, I took a screenshot. Okay, thank you. Thank you. So again, I thank everybody for my invitation. Actually, I left Africa in 1983, and I've been working abroad for all this time. But at one time I went to Zambia, and I worked there for 6 years because one dada had some problems there. So the organization sent me to work in Zambia. So I worked in Zambia for some years as well. J'ai quitté l'Afrique depuis 1983 et depuis lors, je travaille à l'étranger. Et il y a eu un moment où je suis retournée en Zambie et où j'avais été affectée en Zambie pendant 6 ans. So thank you very much. I'm really grateful that I could participate this talk, with you, Merci with beaucoup. everybody. Je suis contente de participer, d'avoir participé à cette conférence, et je remercie tout le monde. And feel free to contact me in case you have something. Please, you can always contact you. I think the group has my WhatsApp there. Please, we are one family, and we should try to take care of each other. N'hésitez pas à me contacter si vous avez quelque requête que ce soit. Nous sommes une seule famille et nous devons essayer de nous entraider le mieux possible. Hello. Namaskar. Namaskar. Thank you. Yeah, thank you so much, Dada. Okay. Okay. Merci beaucoup, Sorry. Dada. You want to ask a question? I don't have question, but I want to thank Dada for the conference. We learned a lot, and I have just a suggestion. I would like if Dada can, maybe if he can send the information, like the slide, everything, because we learn a lot, but we want to keep it in our mind, what he said. Sure. Yeah. Yeah, so you can I would like to have that.
The PowerPoint, yeah, sure, you can share the PowerPoint, no problem. Yeah, thank you so much, Dada. No, please, I thank everybody there. Namaste. Mhm. Namaskar. Ok. Namaskar. Thank you very Elle much. voulait remercier Dada pour la conférence et aussi suggérer que on envoie les informations données par Dada ce soir parce qu'on a beaucoup appris, mais on voudrait bien que cela reste dans l'esprit. Et donc, Dada a dit qu'on pouvait partager les slides. Mr. Dave, you want to say something? Dada, thank you so much for accepting this invitation on behalf of all the motivational. We have Didi Shwati, we have Guru Vati, Devaki, Guru Charan, Pradeep, Keva Kumar, etc. So many people are working on the behalf to make all these things happen. And thank you very much, Dada, for accepting our invitation. Merci beaucoup. Thank you very much. Really, I'm really appreciating your invitation. Thank you very much. Thank you. Please continue with your great work. Do pracha there. Actually, we are getting old, and you people should continue with this work. Okay, thank you. Thank you, Dada. Thank you. Ok, bonne soirée à tout le monde. Merci. Thank you, Dada. Namaskar. Thank you, Dadaji. Thank you. Bye.